Hello guys, what is up? I hope everyone all are doing well. I'm also doing well. Welcome back to this new video of mine. Today is May 7th. Uh, the exact time is 6 o'clock in the evening. This is not a random day for me. This day is something special, and today is something special for my heart and for myself. Uh, I'm gonna reveal this in this video, clip to clip, openly. It's everything is raw. And let's begin this video. So I'm sounding very suspicious to many of you. I know, I understand, I'm confusing all of you, but I also know that no one is ready to, be excited or to be, no one is interested in my things. But still, I'm just posting whatever I want here. I'm just documenting my life, if you would say. So as I said, I'm getting a living species. मतलब जो जीने का ये है ना, मतलब सांस लेने एक जीवी को मैं ला रहा हूँ मेरे फ्लैट को. It's my dream from many years. It's been months since I'm planning it. At last, it has been done. Everything is sorted. Everything is, everything is done. I'm just going out now. So I hope you'll come. You'll join me. I'll show you everything what I feel. My travel. I'll share everything, guys. Chalo, let's go. So basically, I took it from a breeder. ఒక బ్రీడర్ దగ్గర తీసుకున్నాను నేను. సో అది వచ్చేసి ఎక్కడ ఉందంటే మన మల్కాజ్గిరిలో ఉంది, ద డాగీ డెన్. సో he was very friendly, he was kind, he was professional, he's a very well breeder in this Twin Cities. So I bought it in a very reasonable price. I'll share you, I'll ping the location as well. So this is of my evening went. This is a very memorable day for me. 7th May 2026. A new golden retriever added to my life. In my home, in my life. Let's see. A new life journey started with this Chokusa, Nanasa, Cutisa puppy. See, I just want to show this. Her leg size, head size. Overall, it's an heavy bone wala. Matlab, it's an top one quality one. Top one. Since I told this is my dream since years and from many months. The problem was the place. My previous house was not big enough to take the puppy, and of course, when you take a puppy, the maintenance also comes with it. మనం ఎప్పుడైతే పప్పీని తీసుకుంటామో మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని ఫుడ్ కావచ్చు, మెడికేషన్స్, ఇంజెక్షన్స్, వ్యాక్సిన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో మెంటలీ, ఫైనాన్షియలీ అండ్
every aspect ga prepare. At last, finally, I made my dream complete. One of my dream is completed now. So I am all set and all ready to start my life with this cutie, chota sa golden retriever. I'm gonna reveal her name very soon. So I hope you like this puppy, just like how cute I am. Similarly, she's also the very cute and of course hot. See. అయితే నేను గోల్డెన్ రిట్రీవర్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే బేసికల్లీ నాకు పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. పెట్స్ అనే కాదు, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ లివింగ్ స్పీషీస్ ఏదైనా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. ఐ లవ్ దెమ్. సో అండ్ మోరోవర్ ఇట్లాంటి పెట్స్ ఇంట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక పాజిటివిటీ ఉంటుంది. When you are weak, when you are stressed out, when you are depressed, or if you feel alone, అట్లేమన్నా ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా మనం ఒక డాగ్ తోనో లేకపోతే ఇంకేదైనా పెట్ తోనో ఇట్లా ఆడుకున్నాం అనుకోండి, మైండ్ మొత్తం రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది, మూడ్ రీసెట్ అయిపోతుంది. యునో దే గివ్ సచ్ ఎ పాజిటివ్ వైబ్. ఎక్కడన్నా టైర్డ్ అయిపోయి సడన్ గా ఇంటికి రాగానే they'll jump, they'll play with us. That love is so pure actually. Dogs love, it's not like human love, uh, as you know. సో అందుకనే నేను తీసుకోవడం జరిగింది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్లేసెస్, చాలా తిరిగినాను, చాలా రీసెర్చ్ చేసినాను బ్రీడ్స్ గురించి. నా ప్లేస్ లో మతలబ్ నా ఇంట్లో నాకున్న ఫ్లాట్, నాకున్న బడ్జెట్, నాకు ఇష్టమైన బ్రీడ్, అన్ని పారామీటర్స్ అన్ని చెక్ చేసుకొని ఫైనలీ ఐ డిసైడెడ్ టు టేక్ దిస్ బ్రీడ్. సో ఐ టుక్. సో అట్ లాస్ట్ I feel so happy today, and let's see how it goes. ఎప్పుడైతే నేను షాప్కి వెళ్ళి ఇట్లా దాన్ని తీసుకుందామని చెప్పి ఇట్లా నేను దాన్ని చూసుకుంటే ఇట్లా దాన్ని ఇట్లా టచ్ చేసినాను, జస్ట్ దాని లెగ్ ని. అది ఒక కేజ్ లో ఉండే, క్లోజ్ చేసుకుని దాన్ని ఇట్లా టచ్ చేయగానే అది ఇట్లా ఇట్లా అరవడం స్టార్ట్ చేసింది, ఇట్లా నాతో ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది, తోకు ఊపడం స్టార్ట్ చేసింది. యాక్చువల్లీ షీ స్టార్టెడ్ టు express. సో ఐ గాట్ సో అట్రాక్టెడ్ అండ్ నా హ్యాక్ మొత్తం కరిగిపోయింది ఇట్లా. సో ఐ ఫెల్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద వన్ బై బుల్కే. ఇంకా ఇది ఇట్లా నేను ఇట్లా అట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్ గురించి ఏం ఆలోచన చేయలేదు, వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్కడ చూడలేదు. ఇదే ఫైనల్ చేసుకున్నాను, ఇదే తీసేసుకున్నాను. అండ్ మైట్ గెట్ ఇట్ అవుట్ ఆల్సో. వై వై why are you recording all this? Why are you posting all this? Pulke ఉంటదేమో ఉండకపోవచ్చేమో, సెకండరీ. బట్ నా మట్టుకు నా లైఫ్ నేను డాక్యుమెంటరీగా ఒక మార్చుకోవాలా, నాకంటే ఒక మెమరీస్ ఉండాలా, ఈ రోజు నాకు గుర్తుండిపోవాలని నేను ఇదంతా ఇట్లా ఒక డాక్యుమెంటరీ టైప్ రికార్డ్ చేసుకొని ఒక మెమరీ లాగా నేను పెట్టుకుంటున్నాను. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ, ఫర్ మై మై ఫ్యామిలీ, మై ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీవన్ ఆర్ లైక్ ఇది ఒక మెమరీ లాగా ఉండిపోవాలని నేను ఇట్లా క్లిప్స్, వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేసుకుని నేను పెట్టుకున్నాను, పోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ సెల్ఫ్ డాక్యుమెంటరీ లాగా. సో అఫ్ కోర్స్ నాలాగా చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరైతే ఇట్లా గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ ని ఇట్లా చూడాలనుకుంటున్నారో, సచ్ వీడియోస్ ఇట్లాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారో, వాళ్ళందరికీ అఫ్ కోర్స్ దిస్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ యాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు కానీ యాజ్ ఎన్ ఫీల్ గుడ్, ఎట్లా టైం పాస్ గా చూసుకోవచ్చు. No problem. So guys, this is all for this video. I hope you like this video. I'll keep updating you guys with new reels, new videos with this pup. So I hope you like this, you love this pet as I do. If you like this video, just hit the like button, do comment, do subscribe for more videos. Let's get back very soon. See ya. Bye bye. Bye 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 bye.